My name is Miriam Wawira. I was born without arms, and this one doesn't limit me to do things. I do everything, almost 19% of what you do with your arms, I do it with my feet. If you find me using my feet, my mind is not even in the hands. Okay, me, I'm never in the hands kingdom. My kingdom is down here. So I wash dishes, I cook, I do stuff, I iron clothes, I do a lot of stuff. I can write, I can type with my feet, I brush my son's shoes, and I'm not limited in anything. I'm just like any person. And Miriam is a mother of one son called Samuel Baraka. Of course, there are challenges. I've faced a lot in life, but all I know is that I'm a fighter and I'm a conqueror. As someone said that you have to be strong until being strong is the only option you have. I used to be mostly in hospital because I was born a sickling. So grow up nikapata niko different. And of course lazima ningeshinda kuuliza mbona niko different, why am I like this? But my mom alikuwa ananipea hope sana kuniambia utapata mikono. Because I think alikuwa anataka kuniondolea hiyo image kwamba you're different from other people. Unajua those days, being able differently, ilikuwa like a bad omen. Ilikuwa so challenging, especially now when my mom got married, because she was married with me. So in this other place married to remove, nilipata sasa watu wako like, how is this possible? Kukuwa na mtoto wako hana mikono in this family. So ilileta mixed reactions sana. Attempts za my mom zenye alikuwa naambiwa, okay, she normally tells me, alikuwa na attemptiwa vitu mingi sana, anaambiwa tumrushe kwa mto, tumfanyie hivi. And I remember aliniambia one day tukitoka sasa kwa babu, because I was so much attached kwa babu yangu sana. So mtu amemwattempt kutoka juu akiteremka kwa mlima, I think alimrusha na mimi ndio ani drown because alijua my mom can swim. So mimi ataniachilia ama nitakunywa maji. So but my mom aling'ang'ana na mimi akaswim akatoka. So it was not easy growing up like this. At times hadi unapata watoto wananitoa nguo wananiacha hapo ndio waone nitavaaje. At times nikiachiwa food, mom akienda kibarua wanachukua hiyo food wanaiweka juu. So wanataka kuona nitachukua aje. It was something. Alafu the society was like, sifai kuwa hapa. I'm not supposed to be here. So this one led my mom kukua a bit concerned na akaona for me to grow up vizuri anipeleke children's home. So nilienda children's home, Kevoria children's home iko karibu hapo, Embu, uko kwetu in the interior part of Embu, uko Kigumo. So nikaa uko children's home. Then I got a well-wisher, akani transfer to another children's home in Embu. It's called Jomo Kenyatta Children's Home for the Physically Challenged. Iko under Red Cross Society. So huko ndio niligrow, nikasoma primary mpaka standard 8. Okay, when I moved to that children's home, because it was mostly for physically challenged, but the school where I was going to, Embu Urban Primary School, ilikuwa tu a public school for normal people. So tulikuwa tunatoka children's home tunaenda shule hapo. Anyway, life there niliona watoto wengine kama mimi, wengine hata ni worse kunishinda. So ilinipea moral, ilinionyesha kwamba you are not alone. Hadi nikasahau sina mikono. It was so amazing such that nilikuwa napata saa ingine hadi mimi ndio nawasaidia. Kama mimi uwezi una crawl na mimi naweza sukuma hii basin ikupelekee nguo pale ndio uoshe na kusukumia. No, so it made me, ilini mold in one way or another, but in a very positive way. I remember when I was enrolled in school, my teacher was called Mrs. Karanja. She was so loving. So alikuwa hata yeye anataka kuona huyu mtoto nimeletewa, nitamfanyia nini na ataanza wapi. So by then
they didn't have a know-how that there are adaptations for us. So mi nilipewa kitabu, nikaanza kuandika chini, nikaanza kuandikia chini na kalamu. It was, for them it was a surprise. And then I could hear kids wanasema, anaandika vizuri kunishinda. So for me, it was a positive thing. But sasa every time it was funny, nikianza kuandika, watoto wanaamka kwenye wamekaa wanakuja kuona vile naandika. They want me to do things. Every time hata nikianza kukula wanakimbia wanakuja kuona, wanaitana, kujeni muone, kweli muone. Huyu mwenye ana mikono anaandika na mguu, hata anaandika vizuri. Some could even fight. Ati handwriting yako ni mbaya, ona yake ni mzuri na mguu. Ati yako inakaa ya kuku. You know, it was so funny. It was so interesting in Embwamba anyway. And I also used to love soccer so much. So tukienda kucheza, wanataka tukienda PE, wanataka waone nikigonga na mguu. So wanashanga, hii mguu inaandika, ndio bado inagonga mpira. You know, to them, it was something hata hawangeweza kuexplain. Okay, my condition is automatic. Me, I don't even remember sina. I don't have arms. Mimi nikisikia kufanya kitu akili inaenda direct kwa mguu. So mimi najipata ndio mimi huyo nafanya anything. Mpaka labda nipate a challenge na kuambia mtu so nione, ule kumbe ako na mkono. Kuja unifanyie. But other times, it's an automatic thing. Okay, I think my mindset, haiko set kwa mikono. My mindset iko kwa miguu kabisa. Whereby nikisikia kujikuna, the way lazima uiname, mimi akili iko kwa kuinama, mimi naanza tu. You know, it's so interesting. Even me, sometimes najiangalianga and I'm like, okay, there's a time nafikirianga, what did God think? Akasema, huyu nitamtoa mikono. So, anyway, to me, it's an automatic thing. Tunajuanga mguu ni ya kutembea, sio ya kufanya vitu. So to me mguu yangu ni mkono, so naitumia kwa both duties. Unajua shule kusoma mpaka ufikie adolescence level, na pia sasa there is this time unaanza kujiunderstand. Why am I different? Unaanza kufeel, no, I'm not supposed to be here. At times I could even hide myself under the bed because huko children's home we used to have a dormitory. Iko na bed. Sometimes najifungia kwa choo because nimejirealize maybe I want to go to the loo and the person who can unbutton me ni cleaner na ni mwanaume. So I'm like, sasa nani atanisaidia? With that thing inanichukiza. So unapata najifungia kwa choo hata siendi shule. I remember I even repeated class 5 because I felt mi sitaki kusoma. So nilikuwa na hard time ya kusoma. Actually it's class 4. Kwa sababu nilikuwa na hard time wakati nimeanza kujirealize and I'm like, I can't do some things. Yes, I can do most of the things, but the most important ones, I need assistance. Kwa sasa tukiwa watoto, mi sijali ni boy ama ni girl ndiye atanisaidia. Mi nilikuwa nataka kususu, twende. You know, but sasa nimeshajirealize, hapana, kumbe nafaa kusaidiwa na msichana peke yake. So hiyo kitu ilinichukiza for some time. Nilianza, okay, nilijipenda ndio, but again nilikuwa najichukia in one way or another. But I thank God because of the house mothers, the supporters there, walikuwa pamoja na mimi sana. Walini handle until nikaanza kuelewa kwamba this how I am, it's irreversible. Because like nikienda nyumbani, my mom used to tell me, ukifika 15 years utapata mikono, so don't worry. But my mom is wise. Okay, my mom is so wise. Hata kama hakusoma ako so wise because alijua at 15 years nitakuwa nimeelewa the nature. You know, my mom used to work for some other people, kupata pesa ya, maybe to buy me a pen, a book, ama kuniombea vitabu. Now, at times you think I'm a kid, because me I used to be a very small person. Nilikuwa katoto kadogo, even when growing up, I didn't know that I'll be big like this. I used to be so small. So people used to think, sielewi mambo. At times anaenda kuomba kitabu, anauliza, unaniomba kitabu ya kukanyanga na mguu? Then, hiyo kitu inani-torture psychologically, because I'm like, kumbe I'm different. That's why watu wanaweza pea wengine vitabu, anaweza mpea mwingine nguo ya shule, uniform, lakini mimi hawezi nipea, because sitaweza kufua because I don't have arms. You get? Now, those kind of things, hizo criticisms, hizo. Unapata watu surrounding wanamwambia vitu. I could hear some things. Mama akienda akita harambee, no one want to come because atakuwa, sasa ni nani mwenye anafanyiwa harambee, sasa aende shule gani? Okay.
huyu atafanya nini? At least unafanyanga harambee wenye wanaandika na mikono, wenye wanaweza fanya better. You know, there was that negativity. So still while there, nilikuwa nikikumbuka such things and I know my mom ayuko well up. So my mom anaona that struggle yenye niko tortured psychologically, anajaribu kunionyesha utapata mikono and things would be better. So mimi nilikuwa najua 15 years, so my every time I would check my stamps like zimeanza kugrow, nenda tu nachukua kamera kamemea, mbona haimei? No, hiyo kitu inanichukiza. Mbona my mama ananiambia haimei? Najipea hope, maybe nimebakisha maybe 4 years 5 years, wacha ningoje labda itashoot tu ime, unaona. So I had hopes, high hopes. Actually later I asked my mom, ulikuwa unaniambia nini wewe? Kwani huku mkusomesha siari amwambiwa ati Mungu akikumba venye amekumba yeye alipenda ukue hivyo. My mom aliniambia unajua mimi sikwenda shule, nilijua utasoma ufike hapo na ujue mikono iwezi kuja. So that thing ikanitoka. I had a well wisher who was taking me through education. Anaitwa Tebere. Tebere is a Muhindi. So alisema ukimaliza class 8 kuja unione, niambie what you want. So mimi nilikuwa naenda hapo kwa duka namwambia, nilikuwa namuitanga dad, mimi nataka kusoma secondary, unaenda shule gani? So whatever nitamwambia ndiye atafanya. Nikapelekwa Kangaroo Girls. But you see Kangaroo Girls, uko ni hakuna mtu ako able differently. Wote wako regulars, we call them regulars. First day school, okay, it was not, hakuna mtu alikuwa anajua afanye aje. Obviously, I was introduced, I remember I was introduced kwa parade. Tukwa parade, like, we have a new, very special girl here. I know she's one of us. Of course, most of my classmates were there. So they were excited also. They were like, hey, tutamsaidia, we'll be there for her. So headmistress aliwaambia, I want you to be there for her. For them walitake, afai kujifanyia kitu. Tumbrush teeth, tumfulie nguo, tumuoshe, tumfanye most of the things. To me that was boring. I like being independent. Mimi utanibrush meno. So it used to be a struggle. Mimi utanibrush, acha nikubrush. Tutakubeba mpaka dining, tutakubeba mpaka class. Hata usiandike tunakuandikia notes. It was so boring mi kuandikiwa hadi notes. Anyway, they really loved me. Yani ile love extreme yenye niliona hapa nitaka stagnant. Mpaka nilikuwa na feel I'm in the wrong place. But I thank God the headmistress alinotice. Akaona hapa huyu hataki mambo ya kubembelezwa. So aliniita tukaongea. So nikajipata nimekuwa enrolled Thika Joytown School for the physically handicapped. Nikajipata huko. Joytown, I like the place. 50% ni regulars, 50% ni people with disabilities. Now, what I liked about that place, yes, they're house mothers. Wako, but they are taught umsaidia akilemewa. Not that at anything anaweza unaenda hapo unamsaidia. I'll wash the clothes. Nitasha tu vizuri. Maybe house mother amenotice ndio mimi naosha. Ataka area tu. Aone, nitaosha, nitafanya nini. Sasa mahali ataona nimelemewa kama kuanika, she'll come through. So I learned something from Joytown. It's always good to work with what you have. Don't think of what you don't have. Sasa nitakaa hapa, nitafikiria mimi sina mikono. Itatoka wapi? Mercy is not it's not a vocabulary in Joytown. Yani kuhurumia. Sympathy. Hiyo si vocabulary huko. I remember I have 2 very best friends. One is called Grace Mikari, ako Embu. His father used to be like a dad to me. Walikuwa wananichukua mpaka tukifunga holiday kwa sina fare kwenda home. So wanasema watanichukua tuende nao. Tunaenda nao kwao. Tunakaa home. But sasa I used to feel so at home because sitaki kwenda home, not because siwapendi home, but the wording. Let me tell you, the words, the negativity of the society pale, sikuwa naipenda. You see, us, we were not well up at all. So we used to be very different from other people in the village. So alikuwa anasema, ile familia, unaona hata ndio wanakuwa na mtoto mlemavu. No, they can't take care of her. And then sasa wanaongea maneno machungu sana. Such that hata sisikii nikiwa hapo. I felt mom is at peace when I'm not there.
So I could feel so at peace nikiwa na familia ingine. Nikiambiwa niende home, I used to cry. Mi baba mwikali used to ask me, mpaka ananipeleka home, I'm crying, hapana utaenda kuona wazazi wako, they're still your parents. Because I was so in love with these parents, mpaka wanaona, huyu atakatalia kwetu. You know, but they've never understood up to date kwa nini sikuwa nataka kwenda nyumbani. It's because of the bad image, the criticisms zenye zikuwa home hizo. Doreen McKenna, her parents, they used to really love me a lot pia. Because I remember even after Form 4 nilienda kwao. That's why I did my computer packages in Nakuru. Tulika na wao. Also like they took me like their kid. You know, I felt so well. As in they were like, tell us what you want. We will support you. They supported me mpaka nikafanya computer packages uko Njoro, Egerton. And okay. But sasa sikuweza I didn't have money to join maybe a university or a college. So I had to ask them waniruhusu nikuje home to see our MP, Mr. Wambora by then. So I came back home kuona Wambora. So our MP alinipea 20k check. Mi nikakuja nayo Nairobi, hata sijui naenda wapi. Hata sijui naenda shule gani. Hata sijui Nairobi ni wapi. So mi nilienda nikaambia madhe, mi nimepata shule na niko na check nimepewa. Akaniuliza naenda shule gani? Nikamwambia mama, I'm safe. Kuna shule nimepata Nairobi, hata sijui ni courses gani zinafanyango. So me I came. Ule mhindi nilipomaliza Form 4, because of doing well and aliona the struggle nimekuwa nayo, he bought me a phone. Motorola C113 by then. It was a nice phone na akanibuy hadi line. So that phone ndio ilikuwa na communicate nao na watu. So aliniambia ndio namba ya msichana wangu, ukifika Nairobi mpigie. So mimi nilikuja nikaenda hapa Hill. So nikawa naulizia watu shule. Mimi naulizia watu, kuna shule unajua iko mahali college, kuna hivyo watu hata sijui. Unajua ukiwa umepitia a lot of challenges in life, you don't even know what you want to do. Because your mind is, hata pesa inatoka wapi? Hata nani atanisaidia? In my case, I need someone to be there for me. You know, I was like, hata nitakaa na nani? I was like, kama si mtu atachoka, hata kunihandle, you know. So I was like, mimi naenda tu, but I was like, God help me. I didn't also tell you that after high school, even before, wakati nitoka Nakuru kukuja, that duration had the 1 year duration, that is between 2006 and 2007, vile nilikuja Nairobi, before niende kwa MP, nilirudi kwa baba mwikali. Baba mwikali akaniambia, what I'll do to you with my daughter, because her daughter ni wa cerebral palsy. So aliniambia nataka kuwapeleka rehabilitation. Number 1, baba mwikali is so clever. Aliona niko psychologically disturbed. Hakuniset like ati ni rehab ananipeleka. Tunaenda kufunzwa course. Unanigete? There is a industrial rehabilitation center iko karibu na Kenyatta National Hospital. It's there karibu na KMTC. I went there for 1 year. So mimi nienda nika-enroll nini electronics course. Na mimi sikuwa na attend class. Sana. Unajua kwa nini? Niko like huku niko ni wapi? Mimi nachomelea radio. Mimi naenda kuchomelea simu. But you see, hiyo class I was the only lady. So boys huko alikuwa ananifunza kuchomelea, kutengeneza amplifier. Sijui ananiambia inaitwa nini, inaitwa resistor, capacitor, sijui what. I even up to date I have a certificate from Industrial Rehabilitation Center. Na nilipata kumbe, even as we can do a course. It prepared me to know that naeza soma without limitation. I can do a course. Naeza fanya something to help me in future. You know, tulifunzwa entrepreneurship. Though to me, hapo ndio my first time attempt to commit suicide. I remember at times shule zikifungwa, so rehab tulikuwa tunapewa ruhusa ya kwenda home. So nikienda home kwa kina baba mwikali, he also used to take me home kwetu nyumbani. Nikipata condition ni ile. Napata surely how the life is there. Na imagine hii course inaenda kunisaidiaje. Mimi itainipea mikono kweli. Mimi am like hapana. So nikaona kama sasa hapo nimeanza kuwa burden. Unajua kuna pia I'm growing
up. Pia I think adolescence yangu pia ili take long. I don't know why, because hapo ndio nilijaribu ku attempt suicide, but I thank God it never went through. Kutoka kitambo mimi niko asthmatic and it take through, and also I had another condition, niko na issue ya bleeding. Every time Kenyatta National Hospital, class yangu I'm the only lady, ilini demotivate hata kusoma na everything. Then my mom is not able to take care of my medication. Sana that was the key point. Okay, attending to me, not everyone atawacha chenye anafanya kuja ni attend. The things of course I'm not capable of doing on my own. Mimi nikienda kufua nguo nimemes, lazima nisukume na basin from the cube kwenda kwa bathroom, ilikuwa nje. You get it? Ile watu wanaangalia hizo nguo venye zinaka udem ni kama they're like udem ni kana anatoa ball. Una get? Then I'm like, surely mimi nitoe ball saizi venye sina mikono hivi. I know where I've come from. How do I even start telling Baba Mwikadi all this? I used to sit like, sasa nimesha kuwa burden. Total burden. Siku moja tuko tunapewa uji huko. Rehab, you're taken care of like a kid. So uji nikamwa, hii uji nitachukua a razor blade, nikatekate niekende nitameza tu. And I prepared my setup. Unfortunately next, I was so happy because next nilikuwa naishi na msichana alikuwa blind. So nilikuwa nasema si huyu madam haoni. So mimi hapa nitajifungia na apate nilishaenda. Unfortunately, but I normally say it's God. Anytime I used to attempt suicide, yani mtu atakuja amebisha mlango na nguvu, ama nisahau kufunga mlango. Ati pap, Miriam kwani unafanyia nini wembe? Mimi namwambia hii kawembe kame rust, nataka kukatakata nitupe. Ati hapana, hii wembe itakukata, so anachukua natupa. So siku moja nikasema hapa ndio setup yangu. Mimi nitakaa kwa barabara nijifanye, nipate an overspeeding car. Nijifanye, nimeshindwa kutembea ndio nigonge. Unfortunately that person came. I think aliniona from afar. Mindset yangu siliniambia gari hainanga macho, kwani naonanga mtu. So alikuja, I think aliniona what I was trying to do. Alikuja slow down. I remember the guy came, hata simjui, mimi sikujua ni nani. Akanisalimia, akaset gari aside, akanisalimia, akaniambia ulikuwa unafanya, nikamwambia ni kiatu ilikuwa inataka kukatika. Akaniambia pole. Akaniambia sasa nitakusaidia je? Nikamwambia hapana hakuna. Akaniambia nikutembeze huko Kenyatta Market. Akanibuy a lot of fruits. Akanileta akanirudisha kwa rehab. So kukuja, I've never known him, hata sijuangi alikuwa nani. So kukuja nikajiuliza, na mimi ni maupuzi gani nafanya? Lakini hiyo gari, kwani hiyo gari ilikuwa na macho, mbona ikaniona? But with time, nilipata a friend alikuwa anaitwa Absalom from KMTC. He used to be an SDA. So he used to come with friends. Absalom, he was like a godsend. He used to come ananipea story. Yani ushiboeka na mtu. Ana time huku au na klasi, ni kama akona timetable yako. Anakupea story. Yani ile siku hata sina klasi anaweza kaa hapo from morning to evening. Hata haendi kukula. Alafu tukienda daini kukula twende nikakupea nikakufeed. I used to feel bad. Mpaka na mdodge atanitafuta. The whole rehab itajua Absalom anatafuta Miriam. I used to feel bad. Ananitafuta ati twende church yetu. Mimi niko like, unaona mimi siendangi church. Yani Absalom mpaka to the moment nilimaliza kukaa RC, used to come daily. Na akinikosa huko rehab atakaa mpaka aulizie mpaka anitafute. To an extent hata si nimejua sasa Kenyatta Market, nilikuwa na mdoji naenda kukaa Kenyatta Market hata kwenye sijui. Atatokea tu. Ataniuliza, "Na unafanya nini hapa peke yako? Kuja twende tukasalimie watu huko kwa college." But anyway, afterwards, Absalom, where you are, God bless you, because aliniharibia mission, lakini at the end ilinisaidia. So after rehab ndio sasa nimemaliza rehab 1 imeisha. Nimepata certificate yangu ya electronics. Ni basics tu, applications. So nikarudi kwa MP Wambora. Ulini promise. Nikampea pressure daily, hata kama hajanipea appointment sasa. Ni daily mpaka
akanipea ile check ya 20,000. Hey, nikamwambia mama Ikari, unajua nini? Mimi naenda shule. Shule wapi? Nairobi. Umepata? Sijapata shule, hata sijui ni wapi. So si nimerudi shule, nimekuja Nairobi sasa. Unajua mimi I love matatu people so much. Si mimi nimepanda gari, unadhani kuna fare. Nikimwambia toa hapa na hakuna kitu ananiambia nimekulipia. Si nimefika kwenye naenda. Nikipanda tena I know sina pesa ngine naambia iko hapa ati nimekulipia. So nilikuwa naenda hadi Railway Training Institute kuenquire. Nikapata courses huko, nikaangalia sasa huyu mimi nitafanya course gani. Nikasema let me do the lowest course. Hata sijui ina entail nini. Nikachagua tu sales and marketing diploma. Sikujua sales and marketing diploma ni ICM. ICM exam is so expensive. Mimi nilichukua tu course twende. Yenyewe nikaingia shule. Mimi nikaanza kusoma. Nikasoma vizuri, nikasoma. And if it was a challenge, nikaanza sasa kuwa independent shule. Shule ikifungwa mimi nakaa na walimu wa school based. So nilikuwa nakuja kusoma. Siendi home. Na befriend mtu hapo, si amelipa. Mimi nakaa huko. Sitaki kwenda home. Home sitasaidika. Sitaki kwenda home niambiwe okay, sasa ulimaliza shule, ni kulima utalima, because those were the conversations. Sasa uko hapa utafanya aje? Wewe ni disgrace. Sitaki hizo story. So acha nikae huku kwenye watu wanijui. Me I want to stay in an environment no one knows me, hakuna mtu wetu huku. But sasa fees ilikuja ikaisha ile 20,000. Ikawa sasa ni walimu waingilie kati wa Railways Training Institute. I think walikuwa wanachanga tu kidogo kidogo. Me I didn't know how even I went through huko. Because sales and marketing, I remember hata sikuwa graduate because nilikuwa na fee balance. But well wishers, wakati walijua, watu marafiki wenye walijua mimi nasoma hapo, they came through. Walinisaidia sana. Mpaka my headmistress wa Embu Urban Primary School, I remember there was a time she sent money. Nikampigia, nilikuwa na kasimu tu bado kale kangu. Nikasoma first diploma. Sales and marketing, kumaliza first diploma. Enda tafuta attachment. Nani atakubali uguze kompyuta na mguu? Mimi naenda kwa ofisi naambiwa huku ladies wanavanga mini skirt. Wewe lazima uvae trouser. Nani atakuchukua? You are qualified, yes, umefanya interview but mimi sikuendanga attachment. Unaenda unaambiwa sasa tutatoa wapi pesa ya kutengenezea desk ya kuwekelea kompyuta, na kompyuta ukishika na mguu, si unaona force ya mguu na ya mkono, yani anajaribu kuonyesha you are not flexible enough kama mkono kufanya nini, kutype. Alafu mtu hadi anakuambia si sasa kwani tutakuwa tunakuletea besi na maji ati ndio usichafue document ukiandika, because sasa me I have to wear sandals, so meaning niko na vumbi, meaning hiyo time hata sijui kama kulikuwa na wipes hiyo time. So anakuuliza so tutakuwa na maji hapa na kibuyu, unaoga ndio uandike vitabu zetu. I was so demoralized. Shisikia kuwa strong, yani you have to press on na hizo ma negativities. Nikaona hapa watu wataniwa na stress. Siendi attachment. Kwani attachment ndio kazi? Nikaamua no way. Sasa mimi nikaenda kukaa slums na marafiki. Nikakaa slums na marafiki. I remember there is one mother I really treasure. She's a mom. She's an old mom anaitwa Mrs. Moraya. She's the one who helped me to grow spiritually in Nairobi. She's a very, very great friend. Na so nilikuwa naenda sana kwake because nilikuwa naona Miss Moraya ni loving sana. Yani she used to have a heart yenye unakuja kwangu morning breakfast. I know I can't have, sitaweza kusaidia mahali pa kulala, but you just struggle, but unakuja kwangu breakfast, lunch na supper. So jisort mahali ya kula. So hiyo bonding, it was awesome. So tulibond na huyu mama until aliniuliza nikusaidia aje, because for now I know sitaweza kusaidia mahali ya kukaa, but food, sabuni. She used to have a shop there, alikuwa anaitwa Neema shop. Nilikuwa naenda, she even called me today, so I was so happy. So alikuwa ananiambia ukuje hapo unakuja uchukue pads, uchukue kama maziwa na sabuni na mafuta. So nilikuwa naenda nachukua hizo. So Mrs. Moraya aliniuliza nikusaidia aje. You know, our friends
ungependa kusaidia je? Nikamwambia nataka kurudi shule. Because niliona shule nitapata boarding. Problem yangu ilikuwa mahali pa kulala. That was my biggest problem. Nitapata boarding fee, nitapata chakula. So nimwambia nataka shule. Akaniambia, I'll talk to my friend called Geraldine. Geraldine used to have a group of people walikuwa wanachanga pesa, wanasaidia watu. So Geraldine ananiambia, okay, we have people also tunasaidia. So the space we have ni tuition fee. Nikafurahi, nikasema si nitakuwa na dodge tunalala. Hata kama na watchman huko kwa gate as long as mimi nasoma. Nikajiambia nifanye course gani. So nimegrow up nishajua what I can do. Nikasema sitaki story ya sales and marketing. Mimi najuanga sales and marketing ni kuzungusha vitu. Nilikuwa nadhani ngini vitu una market vitu na kuchukua orders whereby unaweza order mtu niletee kitu fulani, enda mahali leta hizo goods. Mimi nimeenda kuintroduce ati wewe utaweza kubeba vitu na bag uuze. Nikajiambia sitaki hiyo story tena. Nifanye nini? Mimi nataka kuwa na manage watu sasa. Mimi I want to be in an office. So nini nafanya? Nika-inquire kwa my friends fanya HR. Nika-enroll diploma in human resource management. Nilikuwa so confident. Nikachukuliwa railways tena. That's when I came to... Hapa ndio nikuja kumeet na baby daddy sasa. Even before I enrolled. Nikuja kumeet hapo na baby daddy wangu sasa hapo. But successfully nili-enroll. Hiyo Radio Training Institute nika-enroll Human Resource Management Diploma na nikaanza kusoma. Niko na tuition fee, sina boarding fee. So story ni ile kudoji. Sasa story hadi ikatokeanga ukipatikana hauna boarding fee na unalala huku. So walikuwa wananificha. Mimi nilikuwa nafichwa sana by the way, but I think Mr. Mushera principal alikuja akaelewa. One day aliniita na kwa ofisi na akaniuliza, Miriam, ebu just tell me who you are, kwa sababu there is things I don't understand. Nikamweleza. So aliniambia wewe soma tu. So mimi sikuwa najua hadi nikapewa hostel sasa. Sasa mimi sikuwa najua hadi inalipwa na nini. Sijui nani analipa, lakini mimi nalala tu. Nipo kwanza hostel yenye niko peke yangu because I had that condition bado niko naendanga hosi sana. Niko attending hosi. So I remember very well, Mr. Mushara took me through, nikasoma, sasa diploma, hata sijui kuna lipangwa aje, hata sijui hiyo boarding fee nani ulipa, but najuanga naendanga kwa Mrs. Muraya, kila term kuchukua check ya tuition fee ya the whole term. Shule zikifungwa mimi sitoki kwa ile hostel. Walikuwa wananitoa naambia mimi sitoki, natoka naenda wapi? Sina place ya kwenda. But sasa walimu wa school based wakikuja walikuwa napata si wanataka ile space. So unapata naenda sasa kwa slums kukaa na watu. Kuna slums ziko hapo, kuna Marigwini, kuna Kisii Village, kuna Kayaba. So nilikuwa naenda hapo ndio nilikuwa make friends, nilikuwa naenda kuishi huko. So that's how I ended up meeting my baby daddy hapo sasa. I used to love soccer, so cheerleading squad, so alikuwa anakuja mpaka watu wa nje kuchia sasa shule yetu tukicheza mpira. Kulikuwa na games every evening after classes. So mimi nilikuwa napenda kucheer up. And then my circle used to be sana upande wa boys cause mimi sikuwa sikizananga na madem. Sijui kwa nini. Mimi sikuanga sikizana na madem. I think walikuwa naona, sana nilikuwa na find men really want to interact with me to understand me sana. So dem akiona na interact na boy wake, siweza sema kwisha, nishachezwa. So niko na hiyo kama mindset fulani na hapo ndani. So huyu jamaa venye kama anapata mimi na cheer up, nimevaa hizi tulikuwa na nguo za games za RTI, tunacheni kwa cheering squad ya nini. That time ilikuwa tournament ya Kenya Polytechnic na Railways Training Institute na Kenya Mass. Walikuwa nakuja sana. So we used to cheer. So jamaa akaona na huyu dem ana mkono ama ameficha. Sasa jamaa alikuwa anapendanga sheng. So na mimi nilikuwa nasikianga sheng, nasikia hiyo lugha nataka kujua. Mimi nakuanga mtu nataka kujua vitu sana. Kwanza lugha nataka nizijue sana. Sipendangi mtu aongee kitu yenye sisikii. So niambie niaje, mimi nikamwambia poa. Ako like unaona tu maswali kwa akili yake. Akakaa so interesting mpaka anataka kuwa karibu na mimi sana.
So I think alikuwa anashangaa huyu demu ana mikono na survive aje. So alini befriend. And then alikaa friend yangu such that nikaona mtu mwenye hata tuseme nimeamka nguo imeinuka juu, tuseme kama t-shirt imeinuka juu na sijamwambia nitengenezee, yako tayari ashanitengenezea. Nimeona ni mtu mpaka mwenye anataka every time akuwe na mimi, nikasema na huyu si ni mpoa sana basi, aogopi watu. So me I was like, then this is my best friend. Actually we started as very best friends. Tulikuwa marafiki. Dating yetu, I think even the dating yenye zinaita dating, it was a shorter period than the friendship. The friendship was longer. That time when I met him, mimi sikuwa najua love. Mimi sikuwa najua kupenda. Okay, love was not my vocabulary. Mimi kwa mind yangu, because I was like, I can't be loved. I thought love is for the fit people. Anyway, mwenye akona kila kitu. I used to tell myself, mtu hawezi kupenda hawezi kushika mkono. Mimi nilikuwa naonanga watu wanapendana wanashikananga mikono. Nilikuwa naonanga watu wenye wanapendana wanapenda nifanyie nikufanyie. As in, there was that. So I was like, siwezi kufanyia. So utanipenda. I was like that. So sikuwa najua msee ati anaweza nipenda. I thought ni friendship. Akili iko like we can settle for. I didn't know anything to do with love anyway. Actually, I was a very naive girl when it comes to mambo na relationship. Mimi naonanga watu wanaogopa kutembea na mimi, mtu anaona ni kama anaweza anguka, anashindwa ataniokota aje. Hadi naenda kuanguka hivi ananishikilia. Niliona kama niko heaven. Kama kuna msee aliwin my heart. Acha tu. Yeah. So tumejuana kwa soka. Then it happened that siwezi spend railways again. I had to go spend to my friend alikuwa anaitwa Naomi ako slums. So nilikuwa naenda huko, nakaa huko. So nilikuwa na prepare huko vile nitakuja kujoin. Nilikuwa nakuja kujoin venye sasa nitajoin fully. Sasa the HR course. Because sikuwa fully nimejoin sasa. Nimeenda kwa Naomi, kumbe huyu jamaa anaishi hapo next. Anaishi na uncle yake. So Naomi ako excited. Naomi hajaipata chance. Naomi used to do social work. Hajaipata chance ya kujua mimi kunywa chai aje. Sasa mimi ndio huko nimejirusha kwa nyumba yake. Si anaona mimi nikishika kikombe na mguu. Alikaa ile, hii nayo ndio gani? Sijaiona. Kujeni my friends. Including ule jamaa. Mato ni aje kuja uone. Kuja uone udem. Imagine hadi anashika, anawasha stove na miguu. Kuja uone hadi anakunywa na miguu. Sasa jamaa haraka ajui ni mimi. Kukuja. So us, we already friends kutoka shule. Huko. Akajifanya kabisa hanijui. Lakini Naomi anadhani is a stranger. So mimi niko like tu nimekazia huyu ni best yangu. You can't help it. Kulikuwa na that connection. So sisi kubaki tulikaa friends, wakadhani friendship imeanzia wapi? Pale. Friendship ikuanzia pale. Tulikuwa tumeanza. So it was easy to connect mimi na yeye. So actually alinisaidia mpaka kwenda kufanya shopping, kwenda shule, kufanya HR. So from this amekuwa regular visitor. Sasa kuja nifulie nguo. Sasa nakuja niambia twende nipeleke sijui nikanunulia anko yangu nini. Twende up. So used to bond. And then he was this guy so brave. Like he doesn't care. Okay, I have a friend. So what? He was like that kind of a guy. So I used to love that so much. I loved the way alikuwa anani embrace. I loved the way he never cared ati ule jamaa kona na ule dem hana mikono. Actually, mpaka nikaonanga my friends, they became even so jealous. Like, he's doing so much to you that we can't. Wana feel, mbona yeye ako so easy, ama ni relative yako. Because he could even easily come to my hostel. Anapata nimefua nguo sina mtu wa kunianikia. Because mtu ako na classes, utamwambia usiattend classes nianikie nguo. Mtu cleaner amekuja, anafaa clean the whole of hizo hostels, anafaa clean. Elsewhere, utamkatizia job nianikie manguo. I used to tell anyone, I never cared if he's a man or a lady, nianulie nguo nianikie. Anyone could do that for me. So, alikanika tu guardian angel. Amekam, anakuja, nguo leo umefua, ama kuna zenye tunaweza osha. I used to feel like, guy, mtu ananioshesha nguo. Tunaanika. Hajali, namzindikisha kwa gate. Kesho yake after classes anakuja. Ati nikusaidia aje. It used to be so awesome anyway.
I don't know, mimi sikuwa najua ati hiyo ndio inaitangwa love. Okay, sikuwa ijua mpaka wale ama ndio love ama ilikuwa ni nini, sijuangi. Sikuwa juanga. But anyway, afterwards tuliendelea kukuwa friends, nikamaliza human resource management. And then I used to tell him about my life history. At some point he used to be like, okay, mimi sikujua nilikuwa kwa mind yake, but he used to be like, sasa utasaidikaje? So he was okay. He was like, sasa mimi nitakusaidia aje? So mimi nilikuwa na kaida ya anything, me all I need ni place ya kulala na place naweza ita nyumba. Kwanza my mom was told something very funny one day, ilinifanya ni feel no, I think I'm in the wrong place. Aliambiwa na somebody so close to her. Mama akinizindikisha kwenda stage, aliambiwa, wewe unaachilia msichana wako hivi hivi, anaenda Nairobi na Nairobi kumejaa wanaume wengi, watamrepu, utaletewa watoto huku, wengine utakuwa unaweka chini ya kitanda. Hiyo kitu ilinifanya ni feel huku sio kwetu. Yani I felt I don't need to be in this place. I even remember of a time after I enrolled the course, during the first term break, because I didn't have somewhere to go, I came to understand that there was a relative around the school there. So I went to stay with her for some time because I was so desperate of somewhere to stay, so that now next time I can come back to school. And I think she had planned her cards very well. She prepared a death certificate. She prepared a fake ID for my mom. Then when I came to learn about it when I was called that ati kuna do naitiwa kwa chief ya persons with disabilities 15,000. And lazima nijaze form na lazima iatachiwe ID ya my late mother, sijui na death certificate. Me, I was like, my late mother. So we really argued. I was so bitter and I asked her, why are you doing this? She asked me, when did your mother even came to see you? Wewe ushaikuja, mamako hata anajua mali ulisomea, anajua chenye unakulanga. Sasa unajua mimi ndio ni kama mamako sasa. Sasa unafaa kusema alikufa. Ushaimwona mpaka akikusaidia. Hawa watu wana kitu. Wewe sema tu hayuko ndio tupate hizo pesa. So for her, she really wanted this money. Me, thank God because of the wisdom that God gave me. I was like, kama ni kukosana sasa, tunakosana na wewe for good. I already know you're not good. And I already know that unataka ni confess something that is not there. Okay, maybe I can confess something else but not regarding my mom. Negative thing about my mom. Hapana. So nikaenda kwa nyumba nikaambia my friend, my best friend, mimi nararua hii barua. Akaniambia rarua, mimi niko hapa, nitakusupport. Actually tulifanya setup. Nikamwambia sijui, okay, sasa ikabidi nimfungulie roho kidogo, nikamwambia huyu udema kwangi mpoa. Actually fanya hivi, kaa around. Si niko na namba yako. If anything happens nitakushtua. So alika behind the scenes huko. This relative, I don't want to say even her name. I don't even to mention her in a way that anyone can know because of her security and my security also. She came, akaita a neighbor. I think there was some missions they were doing together. Katoto fulani kalikuwa anashinda kwake sana. Akamwambia, mama fulani, imagine, okay, wananitanga wawe nyumbani. Imagine wawe amerarua hii barua. Ati amerarua So lazima atasema chenye tuko tunataka kufa. So they wanted to kill the evidence. Akasema, so si wanaongea wajui mimi nasikia. So mimi nilitoka pole pole. Nikaenda kusikia. Na pia hii life hapa si eti kwa inanifurahisha. Kumbuka kwenda kujisaidia, kwenda kwa choza huko slums ni hectic. So nilikuwa najifinya sikuli, labda kukunywa tu. Juu huko lazima ile unajihelp kwa kasuku ama kwa basin. And again, by the time you get someone to come and akumwagie, it's stress. So nilikuwa na feel hapana, I'm in the wrong place again. And anyway, it's like I said, you become strong until being strong is the only option you have. It was the only option I had. I was so desperate of somewhere to stay.
So I remember si ameenda amemwambia wakafanya deal yenye ilikuwa wanunue mafuta kibuyu jioni, ilikuwa inaenda kukua jioni pia, ilikuwa inaendelea 5-6 hapo, wamwage side yenye nilikuwa side mali tulikuwa tunalala. Kwa hiyo it was a single room, so mali tulikuwa tunalala wamwagilie hiyo nyumba mafuta wa set on fire. By the time watu wa realize kuna chomeka kujewa, so nyumba ilikuwa inafuata sini ya huyu madam mwenye wameongea na yeye. So alikuwa anajua watakuja kuirescue. Okay, kurescue hakuwa na mind ati vitu zitachomeka. For and there are people who don't care in life. So alikuwa anataka kunieliminate, kuficha evidence nisije nikaambia mtu that thing. So wameongea sasa, they've talked on how to set the house on fire. I'm hearing all this. I'm even seeing them at a distance. They don't know that nawaona wakiongea. Mimi huku nang'ang'ana na text. Ni aje? Unajua fulani indio wako wapi? Indio setup wanafanya kwa wapi? Nikamwambia, hebu jua venye uta approach, ujifichanishe usikie story. So yeye aliact nawe, alijificha na wakumuona. He also had the conversation. So si wametoka na ule madam ndio wakapange mambo. Between hiyo point ya kwenda kwenye walikuwa wanaenda, tushapanga manguo, hata zingine niliachanga huko. Ashanibeba kwa shoulder. We acted a movie. Ile vichorochoro tulivuka hiyo mto ya Kanaro kwenda tukiendanga, hata tukukumbuka kuna anko. We went, tulienda na tukazima simu na tukatupa Kanaro huko kwa maji. Kuna mtu iko hapo kwa slum inaitwa Kanaro. Tulitupa masimu. Si tukaenda kaa tuna simu. Tukaenda tukajipata mkuru kwa njenga. Hatuna hatuna anything. Si tukaenda tukaongea na landlord, tukapewa nyumba ya 1,000. Yeah, it was 1,000. So yakasema tutalipa. So na niko shule. So siku zinasonga, tukaanza kukaa. But saa kukaa mostly si alikuwa anajua niko shule. That's why I said we started as friends. Because he was like, ametafuta do, na mimi nilikuwa na tupesa ka pocket money. Kumbuka nilikuwa GNLD. So nika buy stove. I remember aliniongeza kama 300, tukabuy ka mattress. So mimi nilikuwa nakaa kwa hiyo room, anakujanga kuniona, anakuja kuona how I'm faring, because pia hakuwa anataka kupaint the picture like amenishaniiba, because you see for me it was sensitive. So mi anakujanga, tukaenda hivyo mpaka akaanzanga sasa kukuja fully. So nikirudi akaniambia hii nyumba to make sure tumetafuta do tuilipange, juu ukifunga shule una mahali pa kwenda. So hadi nikifunga shule mimi nilikuwa naenda wapi? Si niko na home sasa. Nikifunga shule naenda wapi? Mkuru kwa njenga. So we used to stay Mkuru kwa njenga mpaka nikamaliza shule. We used to be very best friends. Akapata kibarua kwa industrial area, I remember. By this time, I think sasa love imeanza kugrow. Now that hadi sasa tumeanza kukaa pamoja in one house. Hadi I remember nilikuwa bado naenda kuuza supplements zangu South B. I even got another missionary, alikuwa ananipea kazi ya kumsortia papers za human trafficking. Alikuwa ananilipa 3,000 per day. Sasa nilikuwa napata at least pesa. So life ikakuwa bit easy kidogo, tunapata food pale pa kulala. I was so happy. Hakuna mtu ananisumbua. So the relative hakuweza kuni access. Sina phone. Nilikaa mteja kabisa yani mpaka asahau. So nilimaliza shule, nikifunga naenda huko home, naye anakuja na ni company. I used to have the key. Mkuru kwa njenga watu wananijua. Walikuwa wananitanga mama yao. Wananijua sana. So we stayed there. Mrs. Moore akatuwekeanga M-Pesa. Tukaran na M-Pesa na akawa anatulipia hadi nyumba ya kuishi. After hapo alikuja Miss Moraya sasa I really love that mama. Mpaka nikamwambia, unajua mimi niko na friend yangu. Akaniambia, so she used to interrogate me like, kwani ni bwana yako? Ninamwambia hapana, ni rafiki yangu. Me that's much I knew. Tulikaa sana hadi hatukuipatanga mtoto. Tulimekaa, okay, we really embraced ourselves kama best friends. So love was not in our mind. Sijui kama tulikuwa, I don't know. Sijui him if he knew. But for me, I was like, hey, mimi niko na friend yangu. To me, I didn't
know how to differentiate being a friend to a man and a lady. Me, I knew they are friends. What any friends? So mi sikuwa na hiyo limitation ati you are the only person who is supposed to be my friend. Sikuanga na hiyo. So tumekaa Mkuru, nimemaliza shule, tumewekewa M-Pesa, hadi tumeanza kuuza makaa, cereals. Tuko wawili tu bado. So Silavi imeanza kugrow. Tumekuwa inseparable. Not even a pastor could separate us. No one could even say ati I'm sinning for staying with a man sijui out of wedlock. Okay, that one it was, shisikia zile kelele zenye unasikianga tu nasema that's noise. To us it was us. Tukajaribu kuongeleshwa in vain. We are still together. You could not stay without the other person. But one thing I didn't understand is his mind. Me, I was there as a friend, yes, sawa. But sasa love ishaanza kugrow, tumeanza kuona, hey, it's like we are ending somewhere. It's now we are in a relationship. So me kuinteract na watu, ndio wakawa wananiambia, hey, kweli by the ujue, sasa huyu jamaa ni bwana yako. I'm like, hey, nisa nimekuwa bibi, hebu niambie madhe. It was by the so funny I told my mom, hey mom, unajua mimi kuna jamaa nakaa na yeye, akaniambia, "Guy, kwani uliolewa?" Mama nikamwambia, "Mama, sijaolewa." Akaniambia sasa, so akaanza kunipatia guidelines on how to stay with him. My mama akaniambia, "Be very careful and if anything happens unaniambia." Sasa mama wakati alikuja kulan kwamba anyway tunakaa na yeye, na pia nikawa namwambia ongelesha my mom. Mama akajua kumbe ni kweli kama msichana wangu ameolewa. So mom aliniambia you just be careful, lakini ujue sasa kitu madhe aliniambianga mimi nikashika yenye ilifanya. I think singewahi disclose that I was not in a good relationship because red flags zilianza after tumewekewa hii M-Pesa. That's when I nikaanza kurealize who this person is. Mom aliniambia mtu uchunga uchi wa boma yake. As in usijianike. Don't say the secrets. Okay, iwe mbaya iwe mzuri. Keep it and know how to handle it. He was responsible for the business to go down. Mrs. Mugera was not happy about that case. He would take money from the business, go with it, but he comes and denies. He tells me it's not me. Who else has the pin of the M-Pesa? Who else accesses this business apart from you? Me, I'm just there. So he was responsible. Mrs. Mugera was it was Mrs. Moraya. Mrs. Moraya, not Mugera. Miss Moraya was so mad about it. She was like, you guys, niwalipie nyumba, niwaekee biashara, na wapenda kama watoto wangu. Then you do this to me? Okay. She told me, siezi waekea float tena. Actually, that thing hit me so bad. It showed me, it was an opening that Miriam take care. But kumbuka, sina best friend mwingine. No one else naeza mcall nimwambie, niletee maziwa, I understand why I can't toka kwa nyumba niendee maziwa. Hata kama tumefanya na nini, nitamuita tu, nitampea pesa, aende nayo ama alete, I don't care. Nilianza kumpenda with the red flags. Nilianza kumpenda and I remember I was like, I'll stick with him. Maybe you change. People used to tell me, mpe time. Hapo ndio nilianza kukua so wise, nikafikiria ama mindset yake was something else. But kitu inaniambia no. Kumbuka unampenda, kumbuka he saved you. You remember? Kumbuka that incident. Hiyo kitu inaniput off na sahau. At the end of the day, hata aende 3 months, come baby come. Come baby come. Sasa tukakuwa in love, but love yenye iko zigzag. You know the zigzag love? Yenye haina mwelekeo, as in you're there because people knows we are there. You know, like you're in love because people have been seeing you, so you're doing it for the sake of people. You're like, if I dare go, hata kama nitaenda 3 months, I'll still come back watu waone niko hata kama siko. Everyone around me was pleased that I'm with such a person, because people would take it like he's so appreciative to me.
despite everything and despite my condition, he can afford to maybe go with me, he can afford to stay with me. Unlike so many other ladies living with disabilities. To me, it somehow, to me, I could not see mostly the bad thing in it. I could only see the good thing that he was doing there before when it started. So the best part of it was not even the love, the relationship part. The best part was the friendship part. When now love began, it began in a different version, not like love. It was like I'm here to assist, to help you. Because let me tell you, you're staying with this person, 3 months she's not with you, he's not with you, he's somewhere else and you know where he is. You call them, the response you get is like, he's not yours. And this lady, you even know her. Nakuja, si it's one room tukua tumegawanya, mbele ni duka. Kuangalia juu, mahali tumehang nguo za rafiki yangu dem, najua. Nikamuuliza hizi nguo ni za nani? Alisema ati ni rafiki yetu fulani alikuwa amekuja na dem yake kwa nyumba. To me, me I used to be so prayerful, such that I used to kupata revelations ya mambo sana, haraka sana. Mpaka kitu ikaniambia, that's a lie. Vile alianza kuona nimeanza kumjua, akaanza kukua absent. He doesn't even want to be so close ndio watu wasiniambie mambo. Hadi kunilimit kuinteract na watu. So he started being on and off. Kumbuka bado nampenda. Love ijaisha. Mpaka mimi nasikia sasa huyu mtu nimfanye aje a change. I could pray for him. Fast, tell God please change him. Mimi nilikuwa naomba. Yani ile naomba na jinyima. I could even forgo anything for him. Lakini sasa vitu twenye tulikuwa tunaendelea hapo, actually red flags zilianza hapo, zikaanza. I remember Mungu akanifungulia njia through kuongea na watu. There was another interview nilifanyangwa, nikapata kazi ya human resource management. Actually it was like nilikuwa nimesema nahitaji either hata kama ni internship ama job to be okay. So nilitoa kazi kama HR tu, ni kama human resource executive, watu wa kufanya trainings, kutafanyia watu wa recruitment. I was in the recruitment team. Tulikuwa tunafanya trainings hapo Brookside Westlands. Trainings, tulikuwa tunafanya interviews, tulikuwa tunafanya workbooks za companies, a lot of things, marketing, a lot of things. So mimi nikaona ni move kino. Already jamaa alikuwa shaenda. Si M-Pesa imefilisika, jamaa amejitoa. Mimi nikajiambia aje, wacha nitoke huku Mkuru. Lakini sasa sikuwa na enough pesa, cause vile sasa M-Pesa ilifilisika nilikuwa na madeni mingi. So ndio yenye nilikuwa napata, vile nilipata job first month ilikuwa kulipa madeni. So sikuwa na do ya kumove. But nikaona fair na pia kuchoka kwenye nachoka na saidi kumenyesha Mkuru wa kupitiki. Sikupenda history ya kubebwa, kuvukishwa sijui reli, wapi. And then unapata, nishakaa kuwa burden mpaka kwa madrivers. Driver ataki ni anaona huruma kuniacha mahali nianze kutembea. So unapata anajiforce, gari inakwama, anajiforce kunileta karibu, gari inakwama. Nikaona ni kama si poa. So kwenda home tukakaa, nikamwambia mimi nataka kuhama huku, kuna ka job nimepata. Actually tulihama na yeye, tulihamisha vitu, hatukuwa na vitu mingi, so tulihamisha vitu kidogo hivi kidogo mpaka tukaenda Kino. Siko Kino sasa amenifuata tumeenda huko. Kino tukakaa, nikamwenroll course, akafanya. There was a scholarship nilipata nikiwa tu huko job, it was a government course. Ya KEPSA. Nikamwenroll, akafanya tourism. Hii mambo ikakuwa tough. Unaona vile alirudi, I think I got pregnant in that period. Because after kwenda Kino, after 3 months, nilidiscover niko pregnant.
na nikamwambia. Remember is a one and off guy, one and off. Hayuko on and off. Yani hayuko. As in, kwanza sasa after nimesema niko pregnant, si anaenda course, anafanya course. Me, I know very well, I'm the one nilikuwa enrolled your course. Unajua very well classes inaisha saa ngapi. Ashajua niko na ball. To me, my mind was that sasa niko in love. Si mimi nimekuwa bibi ya mtu. See, he should be there for me. Why should I struggle? And also you should appreciate that nimeenda to an extent kumsaidia kuenroll a course. To me, I was like, si ani motivate, si ani akuwa appreciative, but nika mimi najiongelesha, nika ni mimi ndio nimejipenda. It's like napenda kitu hakuna, unaona? So tukaendelea kukaa, ndio nikaona red flags mingi, ball ikakuwa kubwa, anaenda anakuja, naona kama bado ball iko. Watu wakaniambia toa ball, nikaletewa madawa za kutoa ball. Anaenda anarudi. I remember mpaka kuna jamaa tulikuwa tunafanya na yeye, alikuwa anaitwa Jojo, alikuwa anaitwa Gregory. Alikuwa anakuja kunitembelea. He used to really feel for me. Anakuja ananiambia, Miriam, hii relationship yako iko aje? Huyu jamaa anakaanga anakupenda, lakini I fail to understand. Why are you going through so much with him? And venye sasa mtu feel ati he should be there for you. So unapata watu wenye hata hawakujui ndio wanakutekia care kuliko yeye. If there is no food, ama there is nothing, ama nikitaka kwenda mahali, somebody mwenye hata anijui ndiye ako there for me, not yeye. First trimester ndio alinipeleka clinic, lakini akakanika na withdraw. Hiyo kitu ilimsumbua, ni kama hakuwa anataka story ya ball. Na nakumbuka vizuri, was like, mtoi tutalea na nini? Unaona mtu baada ya kuambia wacha tu. Unajua naona ngawa sio anasema ati mtoi anakujanga na sahani yake. Mimi sikuisikia vitu kama hizo. Ati sasa tutalea na nini na mimi sina doza kulea. I went ahead. Mi ajuangi, I made sure apate job mpaka akapatanga job ya parapet. Kuna hii kampuni ya cleaning, parapet. Kwanza akapata good offer Medanta Africa. Hajijua I was part of that job yake actually. Me, I was like, wacha afanye job tupate do. Now that tunaenda kuwa na mtoi. And for me nilikuwa jobless. Sasa nikujifika mahali si ball imekuwa kubwa. Mi job ikaisha cause nilikuwa bed rest. Okay, for me with my case, kuna mahali ball ikifika, balancing yangu itakuwa affected. You see, with someone with arms, it's easy, juu ya uzito, it's easier balance na arms. Hata akitembea naweza jishikilia na kakitu, but for me sina balance. You notice, ball ikifika 7, 8, 9 months hapo, balancing yangu iko affected. So, daktari alisema, actually hata nilikaa Kenyatta sana, ndio wani hold, ndio nisifanye vituko boli ni miskari. Kuzika ni kuanguka, most unajua choo za nje, saa ingine ziko slippery. Nilikuwa naanguka sana, nilikuwa na ball. Mpaka nakuwa na complications. Na Teresa naanguka, mara na dislocate miguu. It used to be something funny. So hakuna mtu hapo wa kukaa na mimi. Sometimes I want to go to the washroom na feel hayuko class, hayuko job, anafaa kuwa hapa, ako wapi. And then, okay, me that was my feeling by then. And then mi najua vizuri hayuko job. To an extent, okay, I narrated this to even a friend. Alikuwa, unajua kuna microfinance iko Westlands, inaitwa Indo-Africa Finance. The owner is a mzungu. She's called Maya. Me, I even don't know how we met with Maya. Sikumbukangi vizuri we met, but Maya alinipea 75,000 za kuweka duka. Na Maya aliniambia, Miriam, nataka uweke duka so that at least your boyfriend apate mahali ya kufanya nini, ya kukuanga kazi. Now that nilimuexplainia mpaka kazi kwenye ako haizi tulia, as in kazi, ndio anatake that one as an excuse. Unaelewa? At times anaweza kuambia kwa kazi, but when I call the manager yuko mahali nikisha, their friends who knew even where he is wananiambia mahali yako. I used to get feedback a lot mingi sana kwa watu.
So hiyo kitu ilinichukiza, and I wanted to change him for the better. Nilikuwa nataka kuwe there for us. As in, nilikuwa naona mtu atagrow aje bila dad. Mimi Maya kumwambia ninipe 75,000, tukaeka shop. People knows very well that I had a good shop at once, Magana Flowers hapo. Nilikuwa naishi hapo. We had a shop, just a general shop. Hey, ushiona shop ikifilisika, ukiona hivi na kuna mtu anauza, mpaka customers wanakuja. Sasa mimi siwezi toa vitu kwa counter nikiuza. To an extent my mom came kutushikilia uzange hiyo shop. To me it was so demoralizing. To me it was like, hapo ndio niliona enyewe mimi sipendwi. Ndio na kwa mapenzi basi mimi sipendwi. I think he was staying there for the sake of it, because I asked him, let me ask you, who am I to you? Na unaonanga mimi ni nani? And given a chance to marry, will you marry someone else ama you'd marry me? Akaniambia, mbona niende nitafute dem na huko? As in, it was like, acha nikujibu for the sake of kukujibu. To me, that one was a very big red flag, that ujue ni kubaya. So vile niliona na nikakuwa na mind, nikajua ndio niko na ball, but hapa hakuna life. Enye hapa, I remember, hata hiyo period nikipata labor pains, he was not akuwa. Madhi akamcall akamwambia, unajua tumekuwa gonjwa, sasa tunataka kwenda hosi. Me thought hata atakuja, atupeleke hadi hata labda BS, ama ache tumeingia ward, si ndio? Alafu atoke aende. Mimi niliona zangu. Mimi nikashangaa. Nilifanya mistake kushika mimba. But let me tell you, mtoto wangu alikuwa funny. Si unaona ni ball iko imepangiwa. He was not there, amekuja. As in, okay, for me I was excited, super excited. So nilikuwa nashangaa watu wananiambia jitoa ball. Mimi nilikuwa like, mtu anasemaje ati hakuna chakula ya kupea mtoto, ati hatapata pesa ya upkeep. I was like, mimi sikuwa naona hiyo, mimi nilikuwa too excited kuna katoto. Lakini kitu ikaniambia, sasa watu wakaanza kunisumbua akili. Ati unajua sana watu wanazanga mtoto, ukiwa hivyo utazaa mtoto anakukaa. Nikaambia, sasa mimi watu walianza kuniharibu akili, kunipea tu stress. Ati mtoto, it's either hatakuwa na mikono hata na miguu, nikaisha sasa. Nikasema kuisha mimi, nilijiingiza kitu ndio hii sasa shida inakuja kuniingia vizuri. Sasa jamaa pia anakuja saa ingine, saa ile anakuja anasema, unajua watu wameniambia nitakuwa na watoto wawili kwa nyumba, wewe na huyu. Na huyu sana ni kama atazaliwa bila mikono kama wewe. Nikasema I refuse it. Nimekataa. And then I had a dream. Okay, I don't know kama to me naona ni kama ilikuwa kweli. I used to have a dream. Ati mimi nanyonyesha mtoto wako na mikono na miguu. That dream convinced me. Ati mtoto wangu ni kijana na ako na miguu na mikono. So hata uongee hizo ni kelele unapiga. So tukadeliver. He came, I remember alikuja siku yenye ni dischargiwa. He came ndio, I used to tell him about the dream. So he already knew the name of the kid. Na nilikuwa namwambia don't go against that. That's my dream. So mtoto aitwe Samuel Baraka. So nilimfuata mpaka reception nione ni nini anaandika. Nikamuuliza, umeandika nani? Akaniambia si obvious. So kuangalia yenyewe nikamwambia nasi nionyeshe chenye ameandika. Nikaona yenyewe ameandika mtoto Samuel Baraka. I was so happy. So tukatoka hosi na my mama yeye alikuja hiyo siku, tukapea mtoto jina, tukariliziwa, tukaenda home. Sasa nikawa nashikwa na tu stress. Sasa siko job, sina pesa, but there are friends venye nizaa mtoi, kuna venye friends walikuwa na come through sana. My son never lacked. I can't say that there is a time Baraka has ever lacked. Friends came through until nikakuja sasa kupata job. Being an on and off daddy na being with a lot of negativity about the kid, alikuwa a lot of negative, but I used to tell him, now mtoto si wako ni wangu. Sawa, okay, you're not prepared for the kid, lakini sawa mtoto ni wangu. Used to have a lot of arguments. Mpaka nikaanza kuona ni kama nilifanya makosa, but again nikiangalia mtoto hivi, hata nasahau chenye amenifanyia. Actually niko naangalia mtoto hivi nasikia kumpenda, but again nikiona zile vitu anafanya, niko like sinipende mtoto zaidi.
So I got a job, baadaye we moved to Kitengela sasa. Together. Kumove Kitengela, things became tougher. Yani tougher ile yenyewe sasa, kama hujaiona hiyo red flag, sasa imepandwa hapa mahali huko, karibu. Sasa ona hadi wakati inapepetwa na upepo hivi. I saw things. So mi nilibakingi zile za, what did this guy see in me such that alikuwa so much into me mpaka nilikuwa nashindwa kumwachilia. Mi naenda job, narudi kupigiwa na neighbors ati ya mtoi ako peke yake kwa nyumba. House girl hayuko, yeye hayuko. Mtoi mdogo wa 8 months, 9 months. Natoka job na niko new kwa kazi. Mi naanza kumake excuses. Nimeshikwa sasa na real stress. Things are coming up my way zenye si expect. I'm learning that even my very best friend mwenye walipatana kule mali ali-enroll the course, they are not now moving. Okay, it's like they wako in a relationship. Because the person mwenye mpaka mmeanza biashara na yeye, whereby the person even mmeza naye hamna biashara, it means you guys mlianza relationship huko shule. Things started kujionyesha zenye nilianza kufeel. Kumbe mimi sikufaa kupendwa. Kumbe mimi I don't deserve this, itu inaitangwa love. Mimi nikakaa nikajiambia, kumbe love is not meant for people like us. Kumbe love ikai si kwa mtu kama mimi. Meaning mtu aliona love yezi work. Wacha apende mtu mwingine. So me I can't be enough to him. But remember, ninamprotect. Mi siku kwa iambia mtu, not even my parents. Acha nishikwe na depression. Wacha pressure ipande. Wacha nianze kuwa regular patient Nairobi Women's. Wacha nikuwe job sickling, ule sickling mwenye. Yani, mi husema kama life yangu Mungu ali hold. I think it's for the sake of my son. Not for the sake of mtu mwingine. Because I was at a point of death. Nashikwa na stress. Nakuja napata enyewe. Sawa, unapenda mtu. Lakini anakufanyia kikitu yenye ni knockout kwako. Kuna siku nilikam home kutoka job. Okay, by then nilikuwa nimeanza stress, sasa niko na ulcers. So I remember driver mwenye alinitoa job, nilikuwa mgonjwa job ulcers. So nikuja kama nimeinama, driver amenishikilia. Mimi nikakuja kwa nyumba. Hai, nikashanga kwani hakuna watu kwa nyumba. Kufungua nyumba okay, nikuja nikakalishwa kwa kitiko karibu na mlango. Kukaa nika notice kuna watu kwa nyumba. Nikiangalia viatu ni za dem mwenye najua. Nikiangalia viatu za baby daddy ziko. Wako wapi? Kuingia, by the way mimi sikuwa imuonyesha kama kuna anything. Nilikuwa like, hey babe, sasa mmeshindaje? I was like, I'm happy they are there. Because I didn't know the mindset of this guy. So alikuja, hey babe, umetoka job? Oh, pole kwa uchovu, thank you. But tulikuwa na ile pole ni like kuficha something. So mi kwanza kitu niambia usipite hiyo boundary, usipite ati kwenda bedroom or anywhere. I think kitu ilikuwa inaniambia if you face the reality of this thing, itakuhurt more and more. So mi nilikuwa nakaa nikiwatch from afar. So mi naingia nakaa kwa kiti, dem kutokea. Hadi sasa mama Barak. Nikiangalia dem amevaa nguo zangu, viatu zangu. Mtoi kwanza naona mtoto wangu alikuwa mdogo, mtoi wake hadi ameletwa, kusikia mtoto hadi anaitanga my baby daddy ati baba. So I was like, what is this? Ilinisumbua akili. So niko mgonjwa, ulcers zinaniuma. Nikashindwa hii ni nini sasa? Things happened zenye zilinifanya nisikie, okay, I can't die, number one. Siwezi die kwa sababu I have a son to take care of. But then how do I cope with this? Siwezi ambia madhe, mimi ndio nilijiingiza kwa hii relationship. Mimi naambia madhe nimwambie nini? Okay, one thing kitu ilinichukiza, udem ule angeniita, alikuwa ananiambia unaitwa na your so called husband. And then I'm like, your so called husband? Nikimuuliza, is there anything going on between you and
this lady. And why mimi vitu zangu nampea, as in you don't even respect me. How do you give out my clothes, my stuff to her? How does she access my stuff? As in, haunipendi ama ni aje? Ambia, umeanza kuwa wanawake, so wanawake wameanza kuambia maneno. So mi nashtuka hii story inaishia hapo, cause nilikuwa naona ni kama anaweza kuwa violent, ni kama anaweza nifanyia kitu juu nimeanza kumwattack. Sasa hapo love ishaanza kufade, ilisha fade. Mi sisikii, mi hakuna love kwake tena. As in, I'm even telling God create a way, create tu a scenario, kikitu tu anichukie. Mpaka naambia God, nifanye nini yenye mtu anafanyanga achukiwe, aachwe. Niende kwa boy mwingine tujifanyana nikatia ama. As in, even speaking to God like, God, si ulete mwanaume mwingine in my way, ajifanye sasa ananipenda zaidi kumshinda, akasirike apate reason ya kuniacha. No, even wish to separate. But hakuwa anataka watu wajue what was happening. Alificha sana. In front of people, he was an angel. He would act out like, I'm the best man to this lady. To me, roho inaumia. It's bleeding inside. To an extent that, have you ever seen a small baby venye huwa na reactingi? Okay, hajajua what is happening. Hajaanza kujua daddy na mom. But kuna sensitivities, ana react akiona huu jamaa. Mpaka alikuwa namuona anashtuka. Akisikia mpaka footsteps anashtuka. Because even used to beat my son vibaya sana akiwa mdogo. As in, you could see the rejection from the word, from this pregnancy to the time that my son was mkubwa, you could see the rejection. You could even see my son resisting him. Mimi nilikaa depressed until the last depression nilipata karibu niwe, nilienda Nairobi Women's. Daktari akaniambia, Miriam, choose depression, choose blood pressure, choose death over your son. Aliniuliza, unaona leo hii ukikufa tukusahau, nani atatake huyu mtoto wako? Unaona ni nani mwenye anaweza jitolea like, I'll own this son like mine? Nikamwambia nyewe doka kuna. Akaniambia, mimi sikupei dawa. Can you go home and make up your mind? Choose him over your son. Choose your life or him. Just make a choice. Akaniuliza, daktari aliniuliza, acha nikuulize kitu moja. Do you think you have a life better than this? Nikamwambia yes. Akaniuliza, and what's wrong with you? Daktari ananiambia, you are not sick. You know, by the way, daktari alikuwa anakujanga one round anaambia nurses, she's not sick. Hakuna mtu healthy in this world kama huyu. Then daktari anashindwa, mbona basi tumpe food solution na hizi hata meza, mbona ako so weak? Daktari ananiambia, she's not sick. Not sick at all. So daktari alinipecho akaniambia, sasa utaenda home hata kama uko weak, but continue taking the pressure medication, but remember the control is within you. I told myself, hospitali tena sitawahi enda. Me, I came home, I remember he was not there because he was even called to come and clear hosi. Akaambiwa kuja clear, tukapata alikuwa mteja. Hakuna line ilikuwa inaingia. So the day he came nilikuwa nishakuwa clear. There is a mama alini clear hospitali anaitwa Mama Chege. She's now late. Alikuja akani clear from hospital, akanileta home. She used to come, do stuff for me, anifanyie cleaning, ape mtoto chakula. She used to really come to see me. So ile siku yeye alikuja, time before, I think someone alimwambia Mama Chege ukuja. Na he used to fear Mama Chege sana. Because Mama Chege was so tough on him. It was like, if anything happens to this lady, utakuwa accountable. So alikujanga very early in the morning, like 3 days after nimetoka hosi, nimekuwa discharge. And akashika dawa ya pressure, akaniuliza, babe, utakuwa unakunywa hizi dawa milele? Nikamwambia sitakuwa nakunywa milele. Akaniambia, ati manzi nimetoka kusaka job, and I knew where he was. Because I even asked where he was na nikaambiwa where he was. Nikamwambia, vitu zenye unaniambia hazinipei amani. All I need is peace. Akaniambia, kumbe sikupei amani.
Nikamwambia as long as you are here unipei amani. I need peace. I need hiyo amani yenye itanisaidia kulea mtoto. Aliingia kwa bafu akaoga, akachukua documents. Mimi sijui hata aliendanga east or west direction, akaambia mtoi baba chunga mami. Nimeenda. House girl alikuwa anaogopa kuza alikuwa anaona vitu alikuwa anafanya. And she used to fear ni kama anaweza tugeukia sisi wote. Because he used to do very funny things like anakuja ati hii kitchen si safi, anakuja anatuamsha mara moja endeni ama ni wachape wote. So my house girl live in fear. So alitoka nje akamwambia Esther nimeenda. That's all I heard from him. Akaendanga, it's now 5 years down the line. No, hata sijuangi alienda wapi, hata tujaiongea in those 5 years. Hata sijuangi leo hii, hata siwezi jua ako wapi, hata siwezi jua kumtafuta. Okay, for me not that nataka kumtafuta, but sijaijua. As in he's never even wanted to know anything about the kid, of which I'm comfortable, so much comfortable, because sijuangi mindset yake. You know, someone, mi usema ni vizuri ukiwa na mtu unajua the mindset na the reason for why he's there for you. But this guy never knew why he's there for me. I think mi usema if there is something like taking advantage, alichukua advantage of why I'm so, okay, of how I used to be so naive. My innocence, and venye nilikuwa so naive such that sikuwa najua outside the world, outside the box. Maybe that's why alifanya whatever he did. For me, like, my disability, yes, I know I'm able differently. I don't take it as a limitation. And I've learned also that my past experience can't limit me to move on with life. I can't rely on the past experience, because it was a lesson, it was a bridge, it was a stepping stone to reach where I want to be. I know there have been so many challenges along the way, like my son asking so much. Now he's a big boy, he's asking a lot. And one day I asked him, he was asking me, Mom, other kids have daddy, why don't I have a daddy? Mom, why don't you make one of your friends to be our daddy? And I'm like, my son, if I bring you your daddy here, would you accept him? He told me, Mom, when I was growing up, where was he? He asked me that. It's even the last week. You know, people have been telling me that you need to tell him there was a daddy and he used to have a daddy, because hakuna mtoto wana baba. So mi nikamwacha nimwambie, one day asiwe niuliza. Mi nikamwambia, was like, Mom, mimi simjui, hajakuwa, so me I can't go with him. Nikamwambia but ujua alikuwa. Even there was a day nilimtolea video nyingine nikamwambia, see how I used to love your dad. Ona vile nilikuwa namfulia manguo, akaanza kukua like, alianza kukua mkali. Ati na kwani yako anakufulia? Na kwani ungenifulia yangu mom? Nikaona hii story itaenda mbali, nikakatisha hiyo story. So as in, I've learned a lot. Anyway, mi usema maybe grace yake iliisha. Maybe God has assigned this grace to someone else. I can't limit myself. Ndio sometimes, like when my son is in school, I live with my small sister. When she's also in school, nabaki peke yangu. At times I want to go somewhere, nataka kutoa nguo kwa hanger, sina mtu wa kunitolea. At times nataka kuchukua kitu from at a high place, sina mtu wa kunitolea. Pia house helps has been a mess to me. Kukudharau, kukufanyia vitu because they know you can't, hakuna kitu tunaweza wafanyia, huwezi mslap, huwezi mfanyia anything. So house helps kwanza niliweka X, because I've seen a lot as in vitu zimefanyika in my life, na sitaki kurudi mahali ya kujichukia ama kuona kama sifai. I said I better have those challenges nikijua there is no one around me mwenye ananifanya ni feel vibaya. Sawa ndio, it's with my condition I need someone close, but again, not someone to take advantage of that closeness. That's not what I need. For me, it's challenging kupanda motorbike. So lazima mtu anishike, anishikilie nipande motorbike. So kwa sababu kukuwa na mtu, na the house girl mwenye nilikuwa na yeye alikuwa hataki watu wamuone akinishikilia, as in she was not proud. She was not like nataka kujulikana na kanga na huyu mtu ana mikono. So I had, unaona ile tu nangoja mtu anapita wewe nishikilie nipande. And then I was like, my son atakaa nyuma yangu. My son is so supportive. Anakaa nyuma yangu anishikilie, nikamwambia
jamaa wa bike watembea, enda tu pole pole, ride pole pole, cause sasa my son ana ile nguvu yenye ati akiruka bump ama kinama hivi atanishika. So tulienda, akatuacha kwa duka fulani. So tulikuwa tunatembea, ni wanted to know the price of this bike, cause hiyo bike ndogo yake sasa ni mkubwa, haizi ride na pedi haribika. So kwenda nikauliza huyu jamaa, hey, sasa poa, na hii bike ni pesa ngapi? So obviously I asked my son, ni bike gani inakupendeza, hapa ndio tukipata pesa tukujie. Na akaniambia, hii mam, si unaona iko hivi na hivi. Sasa jamaa alishout ati, we, hiyo ni expensive sana, utawezana. Ati hiyo ni, ananiambia ni how much? Uoni hiyo ni kama mountain bike, sijui ni ya 13,000. Kuna bike second hand huko. Alafu akaambia mwenzake, unajua watu wanajifanya ni vitu wanabai na ni kuombaomba. So unaona hadi yako na mtoto, hata labda si bike anataka. Hii nilisikia vibaya. I felt like, really? Surely mimi naweza enda nitafute kitu yenye siwezi buy, you know. I'm like, okay, so I felt bad. Okay, experience iko mingi. At times mpaka unaenda kubuy kitu, anakuignore tu like. You know, at least nowadays I have my son, anaweza toa pesa alipe kwa bank. Kitambo ni lazima niende nimwambie, okay, nimependa hii kitu, aniuze wapi pesa, nimwambie toa hapa hii pesa, lipa, ama nipe mahali nikae nilipe na M-Pesa. Sizi I'm with him, nikiwalk naye atatoa. He knows how. Okay, my son mindset yake anajua mama yake. He knows tunataka kubuy kitu. As long as nimwambie pesa fulani na nimemwambia 1,000 looks like what, atatoa lipe. Alafu nize, mom, kuna change hivyo. So anyway, some experiences, they are so humiliating such that unakumbukanga, okay, suppose I have someone close, lakini saa ingine pia unakaida hiyo experience ilikufunza, unaona. Me, I normally say I'm not limited. If there is those arms that can work the way my legs work, sawa. If I can have arms zile zenye ati if I need something from mahali juu inaweza nichukulia, fine. Because when, okay, for now nikiachwa peke yangu, maybe I need like to kutoa hiyo nguo hapo juu, nataka kushika kikombe pale juu, nataka kusimama, so by the time I lift my leg kufungulia maji kwa tap, you know. If there is arms that zinaweza fanya hiyo, if the technology is super enough to assist me with such kind of arms, I don't have problems. I'm okay with that. And I would really, really appreciate to have them. But arms ziko, si ati hakuna. It's only that they are imaginary, but ziko. You leave me in the house with a dirty house, you'll come and ask me, enjo mgani alikuwa kwa hii nyumba? Because things will be done. I have issues with renting a house, whereby most houses are not designed in a way that a person with disability can access. Especially me. Mi siwezi enda choo ya nje ya shimo. Home, I've been having difficulty. Sometimes I enda home na fast 3 days. Sometimes my mom even, okay, this thing I know even my mom, if she has this, ndio ata understand. Because I go home, mi nakula chakula kijiko moja. Nimeenda home, my mom is like, kwani upendi chakula yetu? No, choo ya home ni ya shimo. Siwezi enda, I'm not a big person. Nitaanzaje kuambia ati nishikilieni, you know. Kitambo it was easy because nilikuwa mdogo, mom nishikilie. But you see, like now, huku nikirent nyumba, lazima nitumie pesa mingi kwa bike kwenda kutafuta nyumba yenye nitapata bafu yenye naweza oga. Okay, if someone sees the bathroom yenye mi usema naweza ogea, atadhani ni show off. But there is how bathrooms, some houses are made in a way that mimi peke yangu without arms I'm able kujioshea huko. Mimi shower yezi mwagika maji nioge hivi. So someone will feel like I need more. I'm wishing for more than that maybe life can offer me. But this is my dream. You know, I need to be so independent such that mi sitakwambia kuja unifungie mlango ufeel ni kama nakubodha ama nakukatia stories zako. I need a door yenye mi naweza vuruta hivi nifunge. Naweza ingia nifungulie maji hapo nikae nioge, the bathroom is set. See it like kuja nisaidie hapa. Sometimes I need also privacy.
I'm a lady, you know. My son, I have a son here. So for me, my wishes, na mi husema, Mungu anisaidie sana in life such that one day nikuwe na a place of my own, whereby I'm not pressuring anyone. I can be able to access this place, a house whereby my son ako na kwake, mi niko na kwangu. I feel so complete, ni feel complete, rather than unapanda bike mpaka mtu wa bike anakuuliza wewe na wewe unadhani hizi nyumba zinajengangwa wakijua huko, mpaka already unakuwa demoralized. This ni mtu wa bike anakuambia hivyo na niwe anapeleka kutafuta nyumba. Until landlords unapata landlord anasema uko na maringo sana, unasema nishinde, like there was a house nilibidi nimwambie hata chukua mbao pigilia hapo ndio nipate support zaidi na shower. Then the girl was like, support ya nini? Mi siwezi yoka nimesimama, you know, as in making these people understand pain in invade your privacy, you get. So my biggest dream is to achieve my greatest in life. A life that yenye I don't want to be a burden. Me sitaki kuwa burden. Sitaki anyone I feel like it's because of how she is, that's why she can't achieve this. No. On social media, I have a Facebook page, Miriam Wawira Blessed. Also on YouTube, I have a YouTube channel. It means Amani. I'm also on TikTok, memes Amani. I'm also on IG, Instagram, memes_Amani. I'm also on Twitter, memes Amani. So memes Amani, you'll get me there. Come we share. You learn a lot from me.